네, 안녕하세요. 저 이번 시간에는 그 하모니카 그 명인들 몇 분을 좀 소개시켜 드리고자 합니다. 그 하모니카의 그 옛날 레전더리 마스터들이 있는데 그분들의 어떤 간략한 그 소개와 함께 그분들이 주로 사용하시는 뭐 시그니처 뭐 그런 리프 같은 게 있으면 간간히 이렇게 예를 들어 가지고 한번 소개를 들어보고자 합니다. 첫 번째, 리틀 월터라고 해요. 리틀 월터. 아마 그 이 블루스 하모니카의 거의 그 일렉트릭 블루스 하모니카의 거장이자 거의 그 시초라고 볼 수 있어요. 그 시카고 블루스에서 뭐 이렇게 머리 워터스 뭐 이런 여러 그 블루스의 명인들이 있는데 이 하모니카 업계에서는 리틀 월터가 거의 그 밑에 후배들을 다 키웠다 이렇게 봐도 될 것 같습니다. 그분의 그 시그니처 음악이 있거든요. 주크라는 음악이 있습니다. 주크의 그 리프가 이래요. 아마 리틀 월터가 아마 처음으로 그 하모니카 마이크 전용 마이크에다 해가지고 앰플리파이어에다 이렇게 연결해가지고 이렇게 전자 하모니카 사운드를 거의 처음으로 한 걸로 알고 있습니다. 리틀 월터. 그 기타로 치면은 거의 뭐 기타에서 로버트 존슨이 거의 뭐 에브리바디 다 가르쳤다 그러면은 이 하모니카에서는 리틀 월터가 그런 역할을 했다고 볼 수 있습니다. 자, 그 다음에 리틀 월터 이제 후배 쭉 나오죠. 후배로 볼 것 같으면 또 그 몇 분이 있는데 그 제임스 커튼이라고 있어요. 제임스 커튼. 이분은 좀 제가 상당히 그 따라하기가 힘든데 그 뭐 그래미상도 좀 타셨고 뭐 그 상당히 그 고령의 나이로 최근에 작곡을 하신 걸로, 아니 최근 아니죠, 거의 한 10년 전쯤에 작곡을 하신 걸로 알고 있습니다. 그 제임스 커튼. 저 시카고의 그 거의 그 블루스 마피아 머디 워터스의 그 밴드에서 하모니카 주제로 한 10년 넘게 연주를 하셨죠. 그 슬로우 블루스가 그 유명한데 그 Almighty Long이라는 블루스 앨범이 있거든요. 거기에 이 제임스 커튼의 어떤 하모니카를 들으시면 특히 이제 그 슬로우 블루스 하모니카 여기에 상당히 그 많은 그 하모니카 이 리프라든지 그런 거 배울 게 많은 것 같습니다. 네, 이런 식으로 좀 이렇게 진행되는 부분이 있는데 그 제임스 커튼 한번 그 유튜브에 찾아보시면 많이 정보들이 있으니까 한번 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 그 다음에 또 이제 쭉쭉 그 리틀 월터 했으니까 제임스 커튼이 있고 밑에 후배 쭉쭉 내려가 볼게요. 그 다음에 캐리 벨 역시 시카고의 그 하모니카 주자인데 캐리 벨 개인적으로 제가 27년 전에 하모니카 시작했을 때 이분의 음악을 듣고 하모니카를 손에 잡기 시작해서 지금까지 쭉 계속 이어지고 있죠. 이분하고 제임스 커튼 이 두 앨범을 그때 우연찮게 밴쿠버의 그 라이브리 도서관에서 CD를 딱 찝었는데 알고 보니 하모니카였던 거예요. 그래서 그 전에 이제 제가 하모니카는 계속 계속 수집은 하긴 했었죠. 근데 이제 밴쿠버 와가지고 하모니카 수집은 제가 그 캘거리라는 도시에 있는데 거기서 그 하모니카의 존재를, 블루스 하모니카의 존재를 알게 됐고 거기서 계속 음악을 뭐 라이브 음악 들으면서 그러다가 밴쿠버로 이사 가서 거기서 이 두 분의 앨범, 아까 제임스 커튼하고 지금의 캐리 벨 이분의 앨범을 듣게 되면서 거기서부터 흠뻑 빠지기 시작했죠. 캐리 벨의 Deep Down이라는 앨범이 있습니다. 캐리 벨 하면 상당히 이 펑키한 그런 리듬감을 잘 구현하는 그런 하모니카 주자로 저는 기억하고 있어요. 이 펑키 리듬은 정말 살벌하죠. 캐리 벨 여러 그 노래들이 있고 제가 옛날 소시적에 이태원에서도 연주할 적에 이 캐리 벨의 그 몇몇 곡들을 연주하게 됐었는데 뭐
아, 다시. 뭐 이런 식으로 펑키한 부분도 있어요. 하여튼 이런 식으로 특히 이제 앞에 그 인트로 부분에서 하모니카를 차고 나가면서 이렇게 펑키한 리듬으로 같이 연주를 하는 아주 그냥 아주 신나는 그런 하모니카 연주를 잘 하시는 그런 분으로 제가 기억하고 있습니다. 캐리 벨. 자, 그다음에 또 후배를 쭉 넘어가 볼까요? 캐리 벨 다음에 또 누가 있느냐? 주니어 웰즈가 있습니다. 주니어 웰즈. 또 이제 블루스를 잘 아시는 분들은 버디 가이라는 엄청난 기타리스트가 있는데 버디 가이, 주니어 웰즈 이 두 분이 이제 두오로 항상 활약하셨죠. 뭐 60년대, 70년대 쭉 두 분이 계속 이렇게 듀오로서 기타 앤 하모니카로 이렇게 활동을 하셨고, 특히 이제 주니어 웰스는 여담으로 롤링스톤즈의 믹 제거 있죠. 믹 제거한테 하모니카를 가르쳐줬어요. 이분 역시 상당히 펑키 필링이 아주 뛰어나시고 좀 약간 비트가 있는 그루브가 있는 그런 하모니카 연주를 잘 하시는 분으로 저는 기억합니다. 그 다음에 이분이 잘 쓰는 게 이 텅블러킹. 다시. 주니어 웰스. 개인적으로 제가 이분의 어떤 특징이 있는 어떤 그런 시그니처 리프라든지 그런 거는 제가 좀 약하고 솔직히 잘 모르겠거든요. 저는 개인적으로 주니어 웰스는 더 엄청난 싱어라고 생각해요. 싱어. 노래를 엄청 잘하시고요. 뭐 약간 본인의 어떤 자서전이나 그런 데 보시면 주니어 웰스가 이런 말을 해요. 내가 제임스 브라운을 만들어놨다. 즉 다시 말하면 제임스 브라운이 주니어 웰스 본인이 이렇게 스테이지에서 이렇게 약간 리듬에 이렇게 춤을 추면서 노래하는 그런 걸 보고 본인이 따라했을 것 같다. 내가 아니었으면 제임스 브라운은 없었다. 뭐 이런 식으로 말씀할 정도로 보니까 되게 상당히 그루브가 있게 그런 펑키한 음악을 하모니카 곁들여서 잘 하시는 것 같더라고요. 주니어 웰스 있습니다. 저 이분도 상당히 괜찮은 음악들이 뭐 후드맨 블루스 뭐 이런 거 했어요. 아까 서두에 제가 잠깐 시연드린 인트로가 후드맨 블루스였는데 주니어 웰스가 있고 또 쭉쭉쭉 후배로 넘어갈게요. 밑에 세대가 중에 자 이제 백인 하모니카 플레이어 나옵니다. 백인 하모니카 폴 버터필드라고 있거든요. 이 뭐라 그럴까요? 하여튼 이 약간 좀 다른 맥락인데 앞단에서 이 리틀 월터가 전 후배들을 이 일렉트릭 하모니카의 계시자가 되면서 밑에 후배들 다 가르쳤다고 그랬잖아요. 이 폴 버터필드가 또 다른 의미인데 약간 중간에 이렇게 딱 나타나셔가지고 뭔가 이렇게 약간 모던하게 하모니카를 바꿔가지고 또 이분 밑에 또 이 문화생들이 무지 많아요. 폴 버터필드 한 69년도에 우드스탁 페스티벌에서 폴 버터필드 밴드가 이렇게 있거든요. 유튜브 보시면 나옵니다. 거기에서 이제 처음 시연을 보이게 되면서 엄청난 관중들 앞에서 연주를 하게 되는데 69년도에 우드스탁에서 그때 와 저분 뭐야 아마 그러면서 사람들이 많이 놀래하거든요. 이분의 하모니카를 듣고 다시 한번 말씀드리면 폴 버터필드는 요즘 나오는 웬만한 이 컨템포러리 이런 하모니카 연주자들 있죠. 다 폴 버터필드 영향을 많이 받아서 할 수 있죠. 물론 리틀 월터가 엄청 시초긴 하지만 그분은 좀 원시대 사람이고 약간 모던한 어떤 시점으로 봤을 때 폴 버터필드가 상당히 중요한 역할을 하거든요. 이 백인 주자로서 이 폴 버터필드 음악을 듣고 밑에 마크 포드
지금 뭐 제이슨 리치, 뭐 요즘 기라성 같은 하모니카 연주자들이 있어요. 요즘 나오시는 젊은 분들 다 폴 버터필드 영향 받았다 보시면 됩니다. 이분은 시그니처가 뭐냐면 비브라토. 하여튼 여러 가지 기술이 있는데 특히 비브라토는 진짜 타의 추정을 불허하고요. 하여튼 이분의 영향으로 많은 현재 후배 사람들이, 후배 이 하모니카 주자들이 이분한테 많은 걸 이렇게 듣고 배우고 있습니다. 예? 폴 버터필드. 유튜브 찾아보시면 많이 나옵니다. 뭐 작곡하셨지만 제가 말씀드린 지금 하모니카 주자분들은 대부분 다 작곡하셨어요. 자, 그 다음에 또 이제 쭉쭉 내려가 볼까요? 네, 폴 버터필드가 있고, 그 다음에 또 이제 백인 주자가 또 있는데, 이제 찰리 머셀 화이트라고 있습니다. 찰리 머셀 화이트. 이분도 거의 지금 나이가 90 가까이 되셔가지고 아직까지 생존해 계시는 것 같은데, 마르틴 스콜시지의 영화가 있는, 최근 영화 무슨 뭐 있거든요. 그 거기 선플라워 무슨 영화가 있어요. 거기에 그 직접 연기도 잠깐 카메오로 연기도 하셨고, 하모니카를 상당히 이 바통을 이어가다 가지고 계속 잘 부시는데, 특히 이제 이분의 앨범 인스텝이라는 앨범이 있거든요. 인스텝. 제가 한 20몇 년 전에 주구장창 많이 들었던 앨범이거든요. 거기에 보면은 Revelation이라는 그런 연주곡이 있어요. 지금 이분이 그 참 카멜레온처럼 정통 블루스도 하시면서 약간의 컨트리 계통 스타일도 하시고, 펑키도 하시고, 스윙 재즈도 하셔요. 다양한 그런 하모니카의 어떤 그 장르를 그 하모니카 가지고 다양한 음악 장르를 소화내시는데, 레벨레이션 이런 게 있죠. 레벨레이션이라는 노래가 있습니다. 이거 연주곡인데요. 뭐 기타리스트 로빈 포드도 많이 그 리메이크도 하고 상당히 유명한 연주곡인데, 참고로 이 노래를 제가 이제 기타랑 같이 하면서 그 웨딩싱어로 주변 지인들이 이제 결혼식 할 때 축곡을 좀 종종 많이 불렀던 기억이 나네요. 하여튼 좀 여담이었고, 찰리 머셀 화이트 한번 찾아보시면 이분의 또 아주 주옥 같은 명곡들이 많이 있습니다. 이 하모니카가 이 명주자들이 진짜 많아요. 제가 방금 소개시켜드린 분들은 아주 그냥 시그니처, 아주 그 명인들이시고요. 그 다음에 그분들의 문화생들이 있죠. 지금 현존하는 엄청 많습니다. 이런 분들은 제가 다음번에 또 시간이 되면은 한번 정리를 해가지고 소개를 시켜드릴 수 있도록 한번 해보도록 하겠습니다. 감사합니다. Hello folks, what's happening? I want to walk you through and introduce some of the most notable legend blues harmonica players in such a chronicle way. Number one, let's start by Little Walter. Yeah, Little Walter, I would say he's one of those blues harmonica pioneer. He is the inventor of this electrified blues harmonica. He is one of those like early pioneers who use the harmonica on the microphone and have that mic plugged into the amplifier. So him, along with the godfather of Chicago blues, Muddy Waters, these two guys are the ones who
invented, who created this whole blues scene, like electrified blues scene in Chicago in the early 50s and 60s, right? Little Walter. Juke. So this one is a Juke and one of his signature riff. He told everybody, like, there's no other harmonica musicians who hasn't had their teeth cut. You know what I mean? Who hasn't cut their teeth. He was so influential, and after him there goes on like generation of the younger harmonica legend masters who got handed over the torch from him, right? Speaking of which, the next guy I would say is James Cotton. James Cotton, well, I don't think he was born in Chicago, but he contributed himself to the great like growth and expansion of Chicago blues music scene, right, in 60s and 70s. He won a few Grammy Awards too. He died like maybe 10 years ago. Yeah. And he was the harmonica player of the Muddy Waters back band for more than 10 years. And he's got a lot of great like really, he's a growling sound. I cannot even imitate him, eh? It's so difficult to follow his harmonica style. There's one signature tunes of his, which is called Blues in My Sleep. It's kind of slow blues. You can check it out on YouTube, and you can see a lot of his like great soulful harmonica technique and stuff, right? I would say he's a master of a slow blues harmonica. Like he's a master of playing slow blues, right? James Cotton. Yeah, another great figure. And the next guy I want to talk after him would be Carrie Bell. Carrie Bell, yeah, it's great kind of funky musician with a harmonica playing style, right? And on the side note, I picked up a couple of albums in a downtown library in Vancouver when I was there about 28 years ago. And by accident, I happened to pick up those like two CDs. One was Deep Down by this gentleman, Carrie Bell, and the other one was the All Mighty Long Blues, All Mighty Long CD album done by James Cotton. So because of these two gentlemen, I started practicing blues harmonica 28 years ago. Carrie Bell, he has got a lot of great funky style in it, as I mentioned earlier, such as I made a mistake. Stuff like that. Carrie Bell, you gotta check out this album called Deep Down by Carrie Bell, and he released this one in 1995 or something, in mid-90s, right? And I guess he also passed away, and he left a great legacy in the Chicago blues music scene. I guess his son still plays
He's very active as a guitarist and leading his own blues band. Carrie Bell, great, one of my favorite harmonica players, great player. Carrie Bell. The guy that I can tell him right after him would be Junior Wells. I checked out a little Wikipedia and stuff myself, and it turns out he's not that young, you know. Junior Wells, maybe Carrie Bell, James Corden, they have their fair share of like playing the blues music with his harmonica stuff around the same time era, you know. They're like these gentlemen were born similarly like in 1935-ish and stuff, you know, having their heydays in their middle 30s and 40s and stuff, you know. Junior Wells, what more can I say? He's also a legendary blues harmonica player, and he's a great tongue blocking player, in my opinion. He's also very good at using hand as a way of creating tremolo effect with his hand, He's very good at that. And on a side note, Junior Wells, you know, the Mick Jagger from the Rolling Stones, he gave him a few great like advices and tips when Mick Jagger tried to do his own harmonica stuff. You know, Mick Jagger plays harmonica, by the way, yeah. And thanks to Junior Wells. In my own opinion, I wouldn't know much about his harmonica style though, Junior Wells. I rather regard him as a great singer, yeah, with a lot of it, like good dancing style and funky style, manners on stage. But he's definitely worth your time checking out his music and his harmonica style in YouTube there. You know what I mean? Who comes next, yo? Okay, there goes Paul Butterfield. Paul Butterfield, Yeah. All those gentlemen that I mentioned up to now, they happen to be all black musicians, right? And Paul Butterfield is a white man, yeah. He's got a like different achievement in terms of making this harmonica thing a thing in his own manners and in his own ways, right? There's certain kind of a movie out of his own lifestyle and his blues harmonica stuff on YouTube, something to do with the horn. Anyway, he had a like blues harmonica documentary. If I just hit upon the name of the title, I will share with you. Anyways, what I'm saying is, he's so innovative. He's got kind of strong, like soulful rock flavor to his own harmonica, and his signature technique when it comes to blues harmonica was vibrato. It's one of his like signature blues harmonica lick and riff. Everything is gonna be alright. Few mistakes there, but anyway, you got the concept of what he was playing there. His riff, Paul Butterfield. Okay, let me tell you about him a little more here. And he featured himself in a Woodstock Festival in 1969. You know, Woodstock Festival, a lot of like legendary musicians such as Hendrix was there, and who else was there? Johnny Mitchell, a lot of
like reputable musicians back then, and Paul Butterfield and his band is one of those items, and he featured in that festival. And when people saw him playing harmonica, then everybody goes like, wow, who the hell is that guy? Yeah, because he's got so like powerful and strong harmonica sound and stuff happening with his harmonica microphone. Yeah, and just they left all the audience like astonished and like pleasantly like surprised and stuff, as if like they hadn't seen anything like that before. You know what I mean? Like the same way Little Walter taught everybody who are coming along as generation by generation, as the following the footsteps of what he did, right? Like younger generation of harmonica players. So was the case with Paul Butterfield, particularly in terms of like modern harmonica. You know, those like younger generation harmonica players like Kim Wilson and Jason Rich and Mark Ford and those guys who are playing still now, they are hugely influenced by Paul Butterfield and his rock flavored harmonica sound and stuff, you know. Paul Butterfield, very important figure, and he put that harmonica thing on the map in a Chicago blues sound and universal world blues sound, and it took the whole blues, harmonica blues, to another level. You know what I mean? Paul Butterfield. Please check him out. There's a lot of great stuff happening on YouTube. Then the next guy I want to mention is Charlie Musselwhite, another white gentleman. I mean, by the way, all those musicians that I mentioned up to now, they all passed away, but except for this one, Charlie Musselwhite. I think he's still about like, he's looking at in age of like almost close to 90. He's still alive as far as I see, and recently he featured himself in a movie by Martin Scorsese named the Killing of the Sunflower stuff, like, you know, the Leonardo DiCaprio also starred in this one, and Charlie Musselwhite, he played like small like cameo role in a certain scene in the movie, and that movie was so bluesy, and they got a lot of blues background music and stuff, and he played a few like blues tunes, harmonica with his harmonica in there, and his star wise, I mean, he's this bit of everything, right? You know, of course, his main bread and butter would be deep down on blues, and sometimes he incorporates his music style with his harmonica into like jazz and country style music and stuff. One of his like signature songs would be Revelation. Stuff like that. On the side note, you know, there were certain occasions where I was a wedding singer for my friends, right? Then each time that happens, then I did this kind of woman band style, playing the guitar and having a harmonica around my neck, and used to play this instrumental stuff, Revelation. Yeah, good memories. Good memories. Anyways, I've mentioned about like half a dozen of these legendary blues harmonica players, right? Let me summarize it. Little Walter, James Cotton, Carrie Bell, Junior Wells, Paul Butterfield, Charlie Musselwhite. Wow, they're just so legendary. Without these people, then this thing would not have existed, I guess. Yeah. Thanks for listening to this one,
and I'm gonna continue my harmonica like technique lessons and stuff moving forward, and I hope you can enjoy this one as well as my like harmonica blues demo here and there. Okay, this is what I got for you today. I'm gonna come up with better contents next time, and see you down the road. I'm Uncle G.